Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Welcome to all viewers of Madani channel in our silsila Learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, with the blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala. In every silsila we learn about some verses of the Holy Quran. First of all, I would like to share one narration about the recitation of Durood Pak. Sarkar Madina sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, the summary of his saying is, whosoever recites durood upon me one time, Allah Tabarak wa Ta'ala showers His blessings upon him 10 times. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. My dear Islamic brothers, Alhamdulillah, we are learning the Holy Quran, the basic fundamental book of Islam, the basic root of Sharia. The book, there is no any place of doubt in it. The book which is guidance for the all human beings. We get nur, light from this book. A person who wants to be a successful person, so he should follow the Holy Quran. This is the word of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, in the Madani environment of Dawat-e-Islami, there are too many places. We have too many chances to, opportunities to learn the Holy Quran. As Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah says, each and every Islamic brother and Islamic sister should recite minimum 3 verses of the Holy Quran, their translations and a bit summary, the explanation, the tafsir of minimum 3 ayat, and it should be the habit of every Muslim every day. So Alhamdulillah, in this silsila we are learning about the Holy Quran. In the last episode we started Surah Baqarah, and the first ayah of Surah Baqarah from Alif Lam Mim ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. We have learnt about this part of the ayah. Insha'Allah Azza wa Jal, today we will move forward and we will learn about more ayat-e karima. Allah Tabarak wa Ta'ala said, Hudan lil muttaqeen. This book is guidance for the God-fearing people. Those people, they have taqwa, they have fear of Allah Tabarak wa Ta'ala in their hearts. Those, they try to save themselves from the sins, from the bad habits. Those are muttaqeen. There is a question, and after this ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned about the signs of muttaqeen. If you will think that, what are the signs of a muttaqi person, to whom we can call God-fearing? So Allah Tabarak wa Ta'ala explains about Ahle Taqwa, the people, they are God-fearing. So in the next ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala said, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. The first quality, the first sign of muttaqi is الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Those, they believe in unseen. Those, they believe without seeing. So we
are the mu'mineen, we are the Muslimin. Alhamdulillah, we have believed in Allah. We believe in the prophethood of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. We believe in Jannah, we believe in Jahannam, hell. We believe in day of Qiyamah. So these all things are ghaib for us, but we believe in, because the thing we cannot see, that is unseen. So we have to believe in those unseen things, and this is the test for a person. If I'll ask, if any Muslim, has he seen Allah Tabarak wa Ta'ala? The reply would be no. We never saw Allah Tabarak wa Ta'ala. But we have firm belief that Allah Tabarak wa Ta'ala is. There is a God. We have to believe. Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam is the last messenger of Allah Tabarak wa Ta'ala. So we have believe in his prophethood. So this is the first sign, and this is the test, and this is the reality of Iman. So the first sign is a person who believes in unseen things. Rather, Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam said about those things, or we have read in the Holy Quran. So these all things belong to unseen, ghaib. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. The second sign, the second thing is, those, they establish their salah. So after Iman, salah is mentioned here. Whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has obligated upon us, we have to do. We have to perform. So by this we can see the importance of salah. And it is said, first and the most important thing is Iman. Because without Iman, there is no fruit for any good deed. Only a person can have the fruits of good deeds, blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala, virtues, rewards, only when he is a mu'min. If a person, he is not mu'min, he is not Muslim, he doesn't have belief in Islam, so no matter how many good deeds he does, there would be no fruit for him. There is no reward for him, there is no sawab for him, there is nothing for him on the day of judgment. Because the first thing is, the basic thing is Iman. And after the Iman, when we see about A'mal, so the best and the first and most important thing is Salah. That's why Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned Salah just after the Iman. And this is the second sign of a muttaqi person. अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस सूरह मुबारक की इब्तिदा में किताब के बिला शक व शुबा दुरुस्त होने का, इस पर ईमान लाने का बयान फरमाया, और उसके बाद फरमाया कि ये किताब हिदायत है अहले तक़वा के लिए। और उसके बाद की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने मुत्तकीन, वो लोग कि जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व ताला का खौफ है, अहले तक़वा, उनकी अलामात को और उनकी सिफ़ात को बयान किया। तो अहले तक़वा कौन हैं और हिदायत याफ्ता कौन हैं? अल्लाह तबारक व ताला की इस किताब से हिदायत पाने वाले कौन लोग हैं? अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी, कि इस किताब से, इस कुरान से हिदायत पाने वाले लोग वो हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब की बहुत सारी तफासीर और इसकी तारीफ़ें बयान की गई हैं, और बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि गैब वो शय कि जो हम अपने ज़ाहिरी हवास से
जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जो हमारे हवासे ज़ाहिरी से बाहर शय है, ऐसी शय कि जिसे हमने देखा नहीं, हमारी अप्रोच नहीं है वहाँ तक। गैब, गैब पर ईमान लाना ये अहले तक़वा और अल्लाह तबारक व ताला की इस किताब से हिदायत पाने वाले लोगों की अलामत है, निशानी है। अल्लाह तबारक व ताला को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला है। क़यामत को हमने नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान है। और ये ईमान बिल गैब बड़ी ही अहम शय है, और यही तो इम्तिहान है। जो गैर मुस्लिम हैं, जो ईमान नहीं रखते, वो इनकार कर देते हैं, लेकिन हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से जो पता चला, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जिन चीज़ों का बयान किया, अगरचे वो हमारे लिए गैब है, हमने देखा नहीं, हमारा उन पर ईमान है। तो हिदायत के लिए ये बहुत ही बुनियादी शय है। उसके बाद वयुक़ीमूनस्सलाह, दूसरी चीज़ नमाज को बयान किया गया। ईमान के बाद नमाज का बयान करना नमाज की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर करता है। और नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करार दी गई। नमाज पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, और इसी तरह से नमाज को बिला उज़्र शरई क़ज़ा कर देना, तर्क कर देना, नमाज में सुस्ती करना, ये बहुत बड़े सख्त अज़ाब और वईद का सबब भी है। तो उलमा ने फरमाया कि ईमान के फ़ौरन बाद नमाज का बयान नमाज की अहमियत को बयान करता है। वी हैव टू एग्जामिन आवरसेल्फ, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर मुस्लिम्स, व्हाट्स माई कंडीशन, हाउ इम्पोर्टेंट सलाह इज़ फॉर मी, हाउ मच I am punctual about my salah. The time when muazzin calls us for salah. So what is the reply from our side? What we do that time? Where we spend our time at the time of Fajr? Where are you at the time of Zuhur? Where do you spend your time while muazzin calls you for Salatul Asr? And what we are doing, and what is our business when the time of Maghrib arrives, and when the time of Isha would be there, what would be our condition? We have to examine. Salah is the first thing which is mentioned after Iman. So what is the condition? And if a Muslim, he is fortunate and he performs salah, so what is the quality of salah? How does he perform the salah? Where is the khushu? Where is the khuzu? Does we perform the salah according to the all manners and according to the all conditions, or while we are performing salah, we are busy in countings, we are busy thinking about something else? So the first thing is to establish salah, and the second thing is the quality of salah. So please make intention that Allah Tabaraka wa Ta'ala has explained about salah in the very first part of this Surah Baqarah. So Ramadan is going on, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, in this month. Too many Muslims, no matter what they used to do before Ramadan, but we can see that in the holy month of Ramadan, a very big number of Muslims, they establish their salah. But what about after Ramazanul Mubarak? What is the condition of us? So it is very important for us. So please make intention that inshallah Azza wa Jal, now I'll never miss any salah, inshallah Azza wa Jal. So this was the second thing. The people, they have guidance. Those, they are muttaqeen. Those, they have the real noor of this Quran.
real light of this book. So the second quality is they establish salah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And the third thing is, and those people, they spend in our way, in our path, out of our provided subsistence. So this is the third thing and very important thing, that whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has given to the human being, He has provided us, He gifted us, His bounties are upon us. So whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has bestowed us, we should spend that in His way, in His path. Because the wealth, the gifts, the bounties, this body, this brain, this hand, this foot, whatever we have, that all things are provided and given by Allah Tabaraka wa Ta'ala. So that's why it is very important to use these all things, all these gifts, especially our wealth, in the holy path of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So the third thing which is mentioned here, to spend in the way of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So it shows the importance of spending the money, the wealth, whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has given to us in His path. First, Iman, second, Salah, and the third thing which is mentioned here, that is spending money in His way. So there could be jihad, there could be the rights of neighbor, there could be something else. Why Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned just after Salah to spend our wealth in His way? Because this is a very difficult thing for us. Because the whole day, the whole life, the whole year, for what we struggle, that's wealth. That is the mal of dunya. So a person who struggles for anything, to give someone else, it is very important for him. And let me tell that it is very hard for us. So that's why Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned this thing here. There are too many virtues. If a person, he spends his money, his wealth in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, so Allah Tabarak wa Ta'ala gives him too many blessings. Like in a narration it is said that a person who spends 1 dirham in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, so Allah Tabarak wa Ta'ala gives him 10 times more in this dunya, and on the day of judgment He'll give him 70 times. So this is the importance. Sadaqah, to spend in His path, to spend in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala. It saves a person from hardships, from masaib. And it is said that if a person, he is in any trouble, so what is the solution? There are too many solutions. And the very basic and important solution is that he should make sadaqah in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala. Because bala, musibah, it cannot pass over the sadaqah. It cannot reach. The sadaqah is a hurdle in between a person and that hardship, that musibah, that trouble. So that's why Sarkar sallallahu ta'ala alihi wa sallam, our Prophet sallallahu ta'ala alihi wa sallam, has mentioned too many virtues about sadaqah. And ulama kiram wrote many booklets about the virtues of sadaqah. So it is very important for a Muslim. तो अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के बाद उसकी राह में खर्च करने को बयान फरमाया. और क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करना ये अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद है. कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत सारी आयात, इसी तरह से बहुत सारी अहादीस के अंदर राह खुदा में खर्च करने के
فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے۔ تو جو تیسری علامت ہدایت یافتہ اہل تقوی کی بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اور اس میں ایک اور بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے کہ اے بندے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اس کی راہ میں لگاتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس میں میرا کچھ کمال ہے، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ہمارے دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ دیا ہے وہ رب ہی کا ہے، اور اگر کسی کا دیا ہوا اسی کو لوٹا دیا جائے، اسی کی خوشی کے کام میں خرچ کیا جائے، تو یہ خرچ کرنے والے کا کمال نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مال بھی رب عز و جل ہی عطا فرماتا ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی اسی کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو جب جب موقع آئے تب تب اس کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی جی نہیں چرانا چاہیے، بلکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ ڈھال ہے، صدقہ آپ کے مال میں اضافے کا سبب ہے۔ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت اسے 70 گنا عطا کیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں صدقہ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت سارے مواقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے خود ترغیب ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے رب کی راہ میں خرچ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کرتے تھے کہ ایک موقع پر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب پر آپ نے سینکڑوں اونٹ مال سے لدے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ملتا ہے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کا اس پر کچھ نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ So this was the lesson of the day. Inshallah Azza wa Jal, in the coming silsila, in the next silsila, we will learn about more ayat and more Holy Quran, its explanation. So now the time is for the vocabulary. So the important vocabulary, the words and their meanings, inshallah, I would like to share with you. Alladhina, who, yu'minuna, believe, ghaib, unseen, wa yuqimun, they establish, as-salah, salah, prayer, razaqnahum, we have provided them, yunfiqun, they spent. So I pray in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, may Allah give us tawfiq and power to learn Quran and to act according to the commandments of Allah Tabarak wa Ta'ala. Ameen. Bijahin Nabiyil Ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Let's learn